Ipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47, lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Viongozi wa muungano wa One Kenya Alliance wakutana na wakfu wafanya biashara kutoka eneo la Mlima Kenya. Youth leader. Huku Ruto akikutana na viongozi kutoka Narok. Zoezi la usajili wa wapiga kura lingali kuanza katika eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Lakini hapa juu ya kesi yenye iko kotini tumenyimwa hiyo haki. Na waziri Daktari Fred Matiang'i akutana na wasimamizi wa kampuni ya umeme ya Kenya Power kuhusiana na mageuzi katika kampuni hiyo. Namna kusabai popote pale ulipo mara tena, shukrani za dhati kuchagua kutegea Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Kwa siku tatu, naibu wa rais William Ruto amekita kambi katika kaunti ya Narok kujitafutia umaarufu kabla ya uchaguzi mkuu ujao, siasa za msitu wa Mau zikishamiri. Katika mkutano wake katika kaunti hiyo, Ruto akiendelea kuwakashifu vikali baadhi ya maafisa wa serikali anaodai kuwa wanakandamiza azma yake ya urais, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Paul Kirubi. Kwa siku ya tatu mfululizo, naibu rais William Ruto amekuwa akipiga kambi kaunti ya Narok kujitafutia umaarufu kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Ruto akiendelea kuwashutumu maafisa wakuu serikalini kukandamiza azma yake ya urais mwaka ujao. Sisi tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI. Tafuteni track record ndio tushindane na kwa wananchi wa Kenya waamue. Hawa wadosi hawana political formation. Sisi tuko na hustler movement. Wafuasi wa Ruto sasa wakimtetea kuhusiana na shutuma kwamba hajatekeleza majukumu yake ipasavyo na kwamba amekuwa akihusika katika ufisadi. Wamemlimbikizia lawama hiyo kinara wa ODM Raila Odinga kwa kulemaza serikali ya Jubilee. Mara nyingine wanajisahau, wanasema William Ruto is in government, why is he delivering? William Ruto delivered when he was in charge in the first term of the Jubilee government. His place has been taken by the handshake. Mrengo wa Ruto pia ukikashifu mikutano ambayo imekuwa ikiendelea kati ya mabwenyenye kutoka Mlima Kenya na wagombea wa urais. Mabwenyenye hao wamekutana na viongozi wa One Kenya Alliance hii leo. Hamuna agenda. Agenda yenu ni kupigana na Ruto. Mimi nataka niwaambie my friends, tafuteni agenda. Bure mtazama. And the only agenda ambaye tunasikia wapinzani wako wakizungusha ni namna ya kukukataza uingie State House. Grupu ingine amekuja kuona ile mtu alipindua serikali ya Moi. Grupu ingine imekuja kuona ile mtu alihangaisha Mwai Kibaki. Grupu ingine imekuja kuona ile mtu ameharibu Jubilee. Watu wamejaa pale. Anafikiria ni wafuasi wa? Kumbe wamekuja kuona ile mtu ameharibu Kenya. Wako mbele yetu na mbele yenu kidogo, wamefanya kazi yao. Wenye wamehitimu, wenye wamepotelea kwa uganga, si wamepotelea huko. Naibu wa rais amesema kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa taifa mwaka ujao, atabuni mikakati ya kuwasaidia vijana. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Bila shaka hizo ni siasa za wana asla, lakini vile vile sio wao tu peke yao wanapiga siasa. Na viongozi wa muungano wa kisiasa One Kenya Alliance hii leo wamekutana na wafanya biashara na wanasiasa nchini chini ya wakfu wa Mlima Kenya. Mkutano huu ukikemea siasa za hasla ambazo zimekuwa zikiendeshwa na naibu wa rais William Ruto. Ni taarifa ambayo kidogo inaendelea kupikwa, lakini dakika kidogo zijazo utakuwa ukipokea. Unaendelea kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter.
Huenda marupurupu ya wafanyikazi wa umma yakaainishwa kuanzia mwezi Julai mwaka ujao baada ya tume ya kutathmini mishahara na marupurupu ya umma SRC kuelekeza taasisi zote za umma kuwasilisha orodha ya marupurupu inayolipa wafanyikazi kufikia tarehe 30 mwezi Novemba mwaka huu. Na kama anavyotuarifu Faith Weru, ni kwa baadhi ya marupurupu huenda yakaondolewa na marupurupu mengine kupigwa msasa ili kuhakikisha kwa usawa kati ya wafanyikazi umeafikiwa. Tume ya kutathmini mishahara na marupurupu ya wafanyikazi wa umma SRC imetoa mwongozo wa jinsi wafanyikazi katika idara ya serikali watakavyolipwa marupurupu yao, huku tume hiyo ikizingatia vigezo 10. Ili kuhakikisha usawa kwa wafanyikazi, tume hiyo imesema maafisa ambao hupokea marupurupu mara 2 watapunguziwa na kupata mara moja tu. Allowances that are paid for similar purposes but have different names shall be merged and renamed. Allowances shall not be paid for purposes that are already compensated for in the basic salary. Japo tume hiyo ilisema haitapunguza mapato ya wafanyikazi hao kupitia mfumo mpya uliowekwa, huenda baadhi ya marupurupu ikaondolewa, huku tofauti iliyoko kwa sasa katika utoaji wa marupurupu kwa wale wanaopata mishahara ya juu na wenzao wanaopata mishahara ya chini ikiangaziwa. So when an allowance is being paid as a percentage of a basic pay, it means every time the basic pay goes up, then the allowance also increases. And we are saying such allowances should not just be increasing because your basic pay has increased. There must be different fundamentals that are being used for that allowance to increase. There shall be streamlining of allowances to progressively achieve a proportion of basic salary to gross salary that is no less than 60%, while taking into account the impact on pension. Allowances shall be paid in absolute amounts and not as a percentage of the basic or gross salary unless were explicitly advised by SRC. Aidha, SRC iliorodhesha upya marupurupu hayo ikiwa ni pamoja na marupurupu ya nyumba, marupurupu ya usafiri, marupurupu ya kazi na marupurupu ya ushuru kwa wale wanaofanya kazi kando na majukumu waliopewa. These allowances are paid for as a temporary period to public officers and shall therefore be paid only to employees appointed to carry out assignments outside the scope of their responsibilities. Taasisi zote za umma zinahitajika kuwasilisha orodha ya marupurupu inayolipa wafanyikazi wake kabla ya tarehe 30 Novemba mwaka huu ili iweze kupigwa msasa na tume hiyo kabla ya Aprili mwaka ujao. Submission of data on allowances from individual public service institutions is expected by the 30th of November 2021. Faith Weru, TV47. Asante Faith kwa taarifa hiyo. Na wakazi wa eneo bunge la Kiambaa leo waliandamana ili kumshinikiza aliyekuwa mwaniaji wa chama cha Jubilee katika uchaguzi mdogo wa eneo hilo kufutilia mbali kesi inayopinga uchaguzi wa Njuguna Wanjiku kama mbunge wa eneo hilo. Wakazi hao wanasema kuwa kesi hiyo imewanyima nafasi ya kusajiliwa kama wapiga kura katika zoezi linaloendelea kote nchini. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Joash Onsare, wakazi wanahofia kuwa iwapo hilo halitasuluhishwa huenda wakashiriki uchaguzi ama wakakosa kushiriki uchaguzi mkuu ujao, kwani baadhi yao hawajasajiliwa kama wapiga kura. Huku zoezi la usajili wa wapiga kura linapoingia siku ya 4 hii leo, wakazi wa Kiambaa, kaunti ya Kiambu, wangali na matumaini ya kushiriki zoezi hilo baada ya mpango huo kukosa kung'oa nanga eneo hilo kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha ubunge kupitia chama cha Jubilee Kariri Njama kupinga matokeo ya IEBC yaliyomuidhinisha mpinzani wake Njuguna Wanjiku kama mbunge wa eneo hilo miezi mitatu iliyopita. Maeneo mengine yanapoendelea na usajili wa wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakazi wa Kiambaa waliandaa maandamano kumkashifu Kariri Njama kwa kuwasilisha kesi hiyo mahakamani.
Wakiongozwa na mbunge Njuguna Wanjiku wameelezea kuwa kuwepo kwa kesi hiyo huenda kukawanyima wakazi nafasi ya kushiriki zoezi hilo na hivyo basi kuwafungia nje kushiriki uchaguzi mkuu ujao. Ninawaomba tu wakubali, tushamaliza uchaguzi. Kiambaa hatujawahi kuwa na by election. Na hii Jubilee ODM imeanza hii maneno imeanza Kiambaa. Wajitayarishe, tuko na wakati mwingine wa 2022 ambao unakuja. Vijana hao waliojawa na ghadhabu wametaka kesi hiyo kuondolewa ili wapate fursa ya kujisajili kama wapiga kura. Leo tuko na ombi, tunaomba kuwa wenye wamepeleka hiyo kesi kotini, tumeandika memorandum hapa, tukaandikia wakili wa petitioner tukimuomba ahusishe wanakanisa, wananchi hapa Kiambaa na sisi wa raia tuwa tukitoa hii kesi kotini. We are being denied our constitutional right to pick, vote and make a decision for our country. We have a generation, we have a 5-year generation that has not registered as voters. 5 years generation where we are talking of thousands and thousands who keep getting voters ID cards. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kiambaa Peter Maina amesema kuwa kwa sasa wanaendelea na matayarisho ya usajili huo wakisubiri kusikizwa kwa kesi hiyo. So tunatarajia kama inaweza kuisha, ndio nimesema tunajitayarisha. Hii kesi ikitolewa tuko tayari na tutafanya. Kwingineko, kaunti ya Siaya imewaajiri maafisa 30 wa kuwasaidia maafisa wa IEBC katika zoezi la usajili wa wapiga kura katika kaunti hiyo. Gavana wa Siaya Cornel Rasanga amesema kuwa hatua hiyo itafanikisha juhudi za kuafikia lengo la kusajili wapiga kura 200,000 kutoka kaunti hiyo. We have discussed and agreed to add 30 more clerks to support the exercise. This means that we will have 1 extra clerk per ward. Joash Onsare, TV47. Namna viongozi wa muungano wa kisiasa wa One Kenya Alliance hii leo wamekutana na wafanyabiashara na wanasiasa chini ya wakfu wa Mlima Kenya. Mkutano huu ukikemea siasa za hasla ambazo zimekuwa zikiendeshwa na naibu wa Rais William Ruto. Hii leo ilikuwa zamu ya viongozi wa muungano wa One Kenya Alliance kukutana na wakfu wa wafanyabiashara wa Mlima Kenya. Viongozi hawa wakipigia debe umoja wa taifa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. So ukiangalia miguu yangu niko namna hiyo wakati mwingine. So we are one people. And as we speak to the mountain, we are speaking to the nation. And I declare myself a Kenyan. I'm covered by birth, but attention, a new Kenyan at heart. And I'm talking to my friends. If I go out, I went to Somalia, and I think if Ambassador Upeo will be here, he will confirm to you when we are trying to put the Somali nation together in Bagavi, the main the guys and the people who are at loggerheads with each other. At the end of the day, the theme is peace and unity. To achieve growth, you need peace. To have a working economy for everybody, yani uchumi bora na pesa mfukoni, we need peace. However, to sustain the peace, you also need a working economy. They end up being each other. So for us to have peace, let us create jobs. Katika mkutano uliowaleta pamoja mamia ya wafanyabiashara kwa kauli moja wakionekana kukashifu siasa za aslas na ambazo zinaongozwa na naibu wa Rais William Ruto, huku wakitaka Mlima kutobagua yeyote. And you, my Kenya brothers and sisters, are very lucky. You have produced 3 presidents for our great republic. And I'm very happy, Wanamunga and your team, that this time around you've come to a very positive realization that this country has many communities, many regions,
and it's desirable to rotate and share opportunities of leadership. What you are telling us, and we agree with you, is if it comes your way, what do you do with it? Wow, watano mimi ni kitu ya Mungu. I'm the one who's the most energized and the youngest. So unaniwachia mimi nitangulie au wengine watajizote wenyewe. Let us not have a preferred leader. All these people are capable. When the Mount Kenya look like our preferred leader, you create a lot of dissent in the hearts of my brothers here. Because Kalonzo has spoken, he has been key when we needed him. I have told you as a community, sometimes we think we are a voting machine. We voted for everybody. Why we are here is the fear of Kenya burning tomorrow. Wafanyi biashara hawa wakisisitiza kuwa wataendelea kujadiliana kuhusiana na yule watakayeridhia kumuunga mkono, wakiwafungulia wanaoka nafasi ya kuuza sera zao kwa Mlima Kenya, huku wakiweka wazi kuwa siasa za maslahi yao ni lazima zipewe kipaumbele. So encouraging. The more you inspire them, you'll see very many following you, even without facilitation. But if you need so much of facilitation, as a substitute, inspiration, it's a bond. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo inanipa nafasi mie kupokea kikombe cha maji. Enosomoth Jonte John Makoma Omolo Peter Wahome miongoni mwa wengine wanafurahia zaidi taarifa zenu ama zetu. Maoni yenu nitakuwa nikisoma baadaye. TV47. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC Nighting with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m. Undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister? Give me your sister. I show you how these things are done. So you go release and be like, Men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women you can't deal with. Is there really a formula for dating and marriage? Some men are procreational, some men are recreational. Every Wednesday on TV47, the Men's Conference brings you a cocktail of top-notch advice to breed alpha males or alpha females.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa serikali imesitisha wazalishaji wa kibinafsi wa umeme kupewa kandarasi za kuitaka kampuni ya umeme nchini KPLC kudurusu mkataba wa ununuzi wa umeme ili kupunguza gharama ya umeme nchini. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amedai kuwa uchunguzi zaidi utafanywa katika siku 90 zijazo kubaini ufujaji wa fedha katika taasisi hiyo ya serikali, huku waziri huyu akisisitiza kuwa bei ya kawi nchini itapunguzwa. Wiki chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo kazi maalum la kuchunguza mikataba ya ununuzi wa kawi na umeme nchini, serikali imesitisha mikataba mipya ya ununuzi wa kawi. Jopo kazi hilo likiwa na siku 90 kupunguza bei ya umeme nchini. Akizungumza baada ya kikao na wasimamizi wa kampuni ya umeme nchini KPLC na wizara za fedha na kawi, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amedai uamuzi huo unatokana na mapendekezo ya jopo kazi hilo kufuatia malalamiko ya Wakenya kuhusu gharama za juu ya umeme nchini. The focus which we should not lose at all in this case is to bring down our electricity bills. And work has started now to deal with the challenges in this sector with the aim of ensuring that we reduce the cost of power. Rais Kenyatta alibuni jopo kazi hilo mwezi Machi mwaka huu baada ya kubainika kuwa KPLC ilikuwa imesaini mikataba ya kununua kawi zaidi ya uwezo wake wa kuuza. Ufichuzi huo ukionyesha kuwa baadhi ya kampuni zinazozalisha kawi nchini zimekuwa zikiuza bidhaa hiyo kwa bei ya juu zaidi. Effective now, we have suspended any negotiation on any new PPAs. We are going to deal with the PPAs that we have in place because clearly our bills are unsustainable as they are today. We cannot continue this way. Kwa mfano, KPLC imekuwa ikinunua umeme kutoka kwa kampuni ya Triumph Power Generating Company Limited kwa shilingi 173 kwa kila kipimo. Kampuni ya Gulf Power Limited ikitoza shilingi 121 kwa kila kipimo cha umeme, huku kampuni za Thika Power Limited na Iba Africa Power zikitoza shilingi 54 na shilingi 47 kila moja. We are going to do a forensic audit of some of our systems and procedures at KPLC. We are working jointly together on an interministerial level to reduce the system losses that we have suffered, the theft of power and so on. Uchunguzi huo wa kimitambo ukitarajiwa kuondoa mianya ya wizi wa umeme na hata kubaini visa vya uvujaji wa pesa katika kampuni hiyo. Serikali pia imeapa kushughulikia swala tata la bei ya mafuta nchini. You will see some reductions in the cost of fuel as we go forward. I mean, government never makes promises in vain. We've been working on this. Kampuni ya KPLC imekuwa ikiripoti hasara kwa takriban miaka 4 sasa, huku kampuni hiyo ikiripoti hasara ya bilioni 7 kabla ya kutozwa ushuru katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2019 na mwaka 2020. Madeni ya wasambazaji wa bidhaa ikiwa takriban shilingi bilioni 1.3. Aidha, KPLC imekuwa ikikadiria hasara ya 23.47 kutokana na mianya katika usimamizi wa ndani na kuzidi 20% iliyowekwa na mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA. Musa Salah, TV47. Kazi nzuri Musa Sala. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amekashifu kuongezeka kwa visa vya ufisadi nchini, huku akiwataka wahusika kuwajibika kupitia sheria zilizowekwa, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Patronila Gore. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kongamano la madaktari wa mifupa mjini Mombasa, Maraga amepuzilia mbali wagombeaji wa kiti cha urais nchini katika kinyang'anyiro cha mwaka ujao. Maraga anasema waliotangaza kuwania urais kufikia sasa hawajaguzia mbinu za kukabiliana na kukithiri kwa ufisadi nchini na kuelezea usimamizi bora wa mali ya umma. Mimi naangalia wanatarajia kuwa rais wetu
Kama mtu anaweza kuja na mpango, wacha hii kusema ati nitafupisha au nita eradicate corruption. Tupe mpango ya kusema nitafanya hili ufisadi malisike. Hiyo ndio watu wanataka Kenya. Kulingana na Maraga, Kenya hupoteza zaidi ya shilingi bilioni 608 kila mwaka kutokana na ufisadi. Baadhi ya visa vya hivi punde vya ufisadi ni sakata ya KEMSA ambayo ingali inachunguzwa. You don't need to do anything else. That money will pay the current, italipa ile ambao inatakikana kulipa ile deni ya nje. Sababu ile tuliambiwa wiki iliyopita au wiki ile nyingine, ile pesa inatakikana kulipa ile deni ya nje ni kama 650 billion shillings per year. If we are losing 608 per year, si unaona hiyo ni pesa ambayo ingetumika. Maraga anasema Kenya ina uwezo wa kujisimamia bila deni lolote iwapo mikakati kabambe itawekwa kukabiliana na ufisadi. Tukifuata sheria, kila mtu awajibike na